chitira nchakuti matenda a COVID ambiri amene akutisiya nchifukwa choti amadwala kwambiri makamaka nthenda ija yogwira mapapo kumabanika kwambiri munthu mwina mpakana kutisiya kuphwanya thupi kwambiri zimene zimachitika zimenezi penanso ndithu mpakana kufika kubongo matenda ameneyo ndiyeno chimene chimachitika njoti akakupatsani katemera uja ndiye kuti katemera uja amakapangitsa kuti thupi lathu likhale ndi asilikali amene kuti chilomboko kakabwera kamatenda kenikeniko amamenyana nako choncho ndiye kuti munthu sudwala kofika ngati mmene zikuchitikira pano ayi chifukwa chake tichiyembekezo kuti katemera ameneyo tikayapatsa Malawi ambiri apulumuka komanso ndiotolo zipatala zathu mukhala kuti ayi mukhala omasuka kuti madokotala athu tisavalenso tili ndi matenda ena ndi ena amene afunikanso madokotala omwewo kuti awathandize ndecho linga Mungu akumbutsabe anthu kuti kodi lachinayi lino katemera ameneyo akamayamba ndi anthu amene akuyembezeka mwina kuyamba kulandira katemera zikomo kwambiri katemera ameneyu paja takhala tikunena kuti cholinga chathu ku Malawi kuno nkonena kuti 60% ya ku Malawi ndiye kuti anthu oposa 10 miliyoni tidafuna kuti adzabayidwe katemera ameneyo koma ndiye kuti tizichita phase by phase. Phase yoyambirira tidzapereka kwa anzathu ogwira ntchito mzipatala ogwira ntchito mzipatala makamaka amene agwira ntchito ma isolation center ma treatment center a COVID amenewa adzakhala oyambirira komanso front line ndiye kuti so olo apa gate ma order attendants nawonso adzakhala nawo oyambirira komanso pali anthu amene ali ndi matenda ena ndi ena takhala tikunena paja kuti ka BP makamakaso a sugar komanso a asima amene chifamakhaso chiopsezo chachikulu ndi matenda amene wa COVID ndenawonso tidzapatsa mwayi oti adzabayitse koyambirira komanso zathu amene ali chikulirepo makamaka oti mwina adutsa zaka 60 chifukwa ukadutsa zaka zimenezi amakhala kuti immunity yako thupi chitetezo chako chimakhala chuchepa chifukwa cha zaka zochuluka ndi anzathu odutsa zaka 60 nawonso ndioti tidzaganizira kuti adzakhale koyambirira koma cholinga chathu chonena kuti tikamatha chaka chino Malawi oposera 60% oposa 10 million adzakhale kuti alandira katemera ameneyu koma tingonenabe kuti paja tidanena kuti ndiosakakamiza ayi koma ndioti munthu angochimva kuti katemera amene ndi wabwino ndiye ndinyamuke ndikatani ndikabayitse soyenza kuti it will be voluntary on a voluntary basis. Mwina chiyambireni nkhondo yolimbana ndi COVID-19 kubwera katemera kumene kukusintha bwanji mwina chithunzithunzi cha nkhondo ya COVID-19 kubwera kwa katemera ameneyu ife tinchikhulupiriro chonse kuti chithunzithunzi chisintha kwambiri chifukwa katemera ameneyu tamuona kale adayamba kale ogwiritsa ntchito ku Ulaya agwiritsa ntchito katemera wake yomweyu ende anampanganso komweko chiyambireni pa anthu onse amene analandirako katemera ameneyu kunjako ndoti palibe amene anamwalira ndi matenda a COVID komanso anthu ogoneka mchipatala anacheperatu kucheperatu chifukwa cha katemera ameneyu ndi atipatsa ndithu chikhulupiriro atilimbitsa mtima kuti katemera ameneyu tikamulandira ndiye kuti ku Malawi kuno tizikamba zina ndiye kuti mwina titonera kuti tsopano tatiyeni tione chitsogolo kuti kodi titani tapsinjika koseku koma pano mwina titseguleko apo ndi apo tione kuti mwina zina ziziyenda ndiye ndi chikhulupiriro chimenechi nchifukwa chake ndife osangalala kwambiri kuti katemera ameneyu wabwera ndipo kuti wiki ino ku Malawi kuno tiyamba kupereka kwa Amalawi onse amene angafune kuti alandire katemera ameneyu. Maybe, Honorable Minister, before we come to the situation update on the last 24 hours, Malawians may wish to know, news was all over town that the COVID-19 vaccine is here in the country. Maybe an update of what has happened so far since the vaccine arrived in the country. Thank you so much indeed. Finally, we have received the COVID-19 vaccine
It landed on Friday at 4 p.m. As we are talking now, it is here in Malawi. So the plan is that from today up to Wednesday, we are going to do distribution. Our plan is that all the 28 districts of the country, they should have it. But the actual vaccination exercise, it is going to start on Thursday. And like we have been saying, that we are going to do this thing in a phased approach. The first category is mostly our health workers, especially those that are working in our different isolation centers or indeed our treatment centers. Those are a priority, and other frontline staff in the hospitals. And then we also are targeting those with underlying conditions. Underlying conditions, we mean those that have blood pressure or hypertension, also those that are diabetic, which we call sugar disease, and also those that are asthmatic, or indeed they have bronchitis, because those are also high risk. So those will also be prioritized. But there's also another category of those who are over 60 years of age. And the idea is that because when you get over 60, your immune system, it starts to decline. So that category of people above 60 years of age, they're also going to be given a priority to get this vaccine. But I want to assure Malawians that the vaccine which you have gotten, the AstraZeneca vaccine, it is very safe, and you have seen how it is performing. In the UK, they're using the same vaccine. Since they started, there has been 0 deaths from COVID-19. So it shows how safe it is, but it also shows how efficient it is, this vaccine. So be assured of that. And also just say, here in Malawi, even the president is going to get the same vaccine, and the vice president as well, they're all going to get the same vaccine. We have been saying it is not mandatory, it remains voluntary to all Malawians. But we are making an appeal that please, we need to get this vaccine so that we can defeat this COVID-19 pandemic and indeed get our life back to normal. What significance does this vaccine bring in the fight against COVID-19? It has brought a lot of hope. Like I said, they've already started using it. We have received the data. We have received facts that since they started giving this COVID-19 vaccine, the AstraZeneca, there has been 0 death. Meaning that people get sick, but nobody is dying from COVID-19. But also the severity of the disease is that when you get the disease, because your body has already have the immune system, you just get very, very mild symptoms that you would not need hospitalization like it is at the moment. Because at the moment, some people, they're like they don't get any symptoms, but some other people, they get very, very sick, and some of them, they require hospitalization. And indeed, some of them, they even end in ICU or HDU because of the severity of the COVID-19. So, but when you get this vaccine, it prevents the disease reaching to that severe stage of needing hospitalization. Now maybe we come to the situation in the last 24 hours. Thank you so much. Yes, I have an update. Tirindi update yatu imene ifuna itusonyeza kuti kodi maola 24 amene apitawa mliri umenewu zachitika motani. Maola apitawa ndoti ma test amene tinapanga ma test 469. Pamene pa 469 amene apezeka ndi anthu 27. Amene apezeka ndi anthu 27. Amene achira ku matenda ameneyo alipo 732. 732 amene achira. Komanso tili pomwepo pali ena folo amene ndithu agonekedwa m'chipatala mwathu. Muja timakambira kuti pamafika pena kuti munthu umadwala kwambiri odolo kunyumba sanga kusamalire umafunika kupita kuchipatala, ndi anthu 4 awagoneka mzipatala zathu, anthu 6 awatulutsa mzipatala zathu, kotero kuti tikawerenga zipatala zathu zonse
anthu amene tili nawo odwala alipo 69. Ndekuti ku Lilongwe kuli odwala 16, ku Blantyre kuli odwala 15, ku Zomba kuli odwala 7, ku Salima 5, ku Zimba North 5, ku Kalonga tili ndi ma patient 4, ku Nkhatabe tili ndi ma patient 3, ku Nchewuso 3, 2 ku Tcholo, 2 ku Mchinji, 2 ku Nenu, 1 ku Mangochi, 1 ku Dowa, 1 Khotakota ndi Chitipa ndi Kasungu district. Ndiyeno mmene takambira kuti pena matendawa amadzavuta kwambiri, ndionena kuti pa maola 24 amene apitapa tata yako Malawi mmodzi amene watisiya ndi matenda amenewa a COVID-19 amenewa amwalira ku Mulanje district. Tipempha kuti mzimu wawo use mumtendere. Amene atisiya ndi munthu mmodzi amene watisiya ku Mulanje district. Tikakamba kuti tikatenga zonse kuti oyesa ndi ochira, ndiye kuti pano positivity rate yathu ndithu ikutsika, pano ili pa 5.76. 5.76 kusonyeza kuti zinthu zikuyenda, zinthu zikukhala bwino, kukucha ndithu tsogolo likuoneka lowala. Koma ndipemphe chifukwa choti tikatero manambalawa akatsika choncho kwambiri anthu tumatayirira. Ifetu cholinga chathu nchakuti tifuna tichoke apa pa positivity rate ya 5 titsike ndithu, mwina tifike kuma 4, tifike kuma 3, tifike kuma 2 kumene. Ndiye kuti ife a task force pofika mwina wiki yamawa tidzaonenso ma guidelines ajawa kuti kodi pena ndi pena poti tingasintheko ndipo kuti mwina anthu ena azitha kuchita zimene amachita ma business yawo koma ali momasuka. Koma sitingapange ngati anthu tikutayirira, chifukwa nthenda iyi ndiyovuta. Tikatayirira paja manambala amadzamba sokukwera. Ndecho ndi Amalawi amene mukundiva madzulo wano, zinthu zioneka bwino, odwala opezeka 27, ochira wankhanikhani. Tiyeni tigwirane m'manja. Zija tikupempha zija zovala maski chonde tisasiye. Munthu asalowe mu shopu, asalowe minibus opanda maski ayi. Komanso zokhala mchigulugulu ayi. Chonde tipitirize kusamba manja komanso kupanga masanitizer. Ndingokamba poso mchizungu kuti update. Today's update, in the last 24 hours we had conducted 469 COVID-19 tests. Of those, 27 have been found positive, COVID-19 positive, 27 cases. We have had 732 new recoveries. 732 new recoveries. We have had 4 cases being hospitalized in our hospitals, and we have also had 6 being discharged, which means currently the number of active cases in all our hospitals, or indeed our institutions, it is 69. We have 69 Malawians across the country who are admitted in various hospitals due to COVID-19. Unfortunately, we have lost 1 Malawian in Mulanje due to COVID-19. We have lost 1 Malawian in Mulanje district due to COVID-19, and may his soul rest in peace. So as we are today, we have had 203,890 tests done so far in the country. Our positivity rate, it is now at 5.76%. 5.76%. My appeal to all Malawians who are listening to us and indeed watching us is to make an appeal. The situation is looking much, much, much better. Our positivity rate, it is dropping. It is now 5.76. Our wish is that it should go down even further to 2%, and indeed even less than 1%. That means the situation will be much, much better. If that is the case, then as a task force, we'll go back to our drawing board and review the guidelines, the regulations which have been there. We will do adjustments
so that at least maybe our life can go back to a little bit normal, but also maybe some of the activities which we had stopped, we can start doing them. But this will require that we all follow the guidelines which we had put in place. We are not out of the woods yet. No, the threat, it is still there. We need to continue wearing masks. It is very disheartening that when you go around in town, you see many Malawians, they have stopped wearing masks, they have stopped social distancing, and indeed they have even stopped sanitizing and washing hands. We need to take care, we need to tread carefully. This COVID pandemic, it can be very, very dynamic. It can change all of a sudden, and you can see figures going up again. So my appeal to all Malawians, let's continue doing what we have been doing. And now with the coming in of the vaccine, it is going to help us. It is going to help to ease the situation. What we need, our hope or our prayer, is that we should come here one day and announce to Malawians that no one has died to COVID-19. Thank you so much. Most welcome. Indeed, that's the Minister of Health, Kumbize Chiponda, giving us an update of what has happened in the last 24 hours, as also giving an assurance that with the coming of the COVID vaccine, things are going to improve even better than the situation she has given out. Pamene boso ndithu pakhale pa program ya lero imene mapatsirani mmene zakhalira pankhani yokhudza COVID-19 maola 24 tinali ndi anduna azaumoyo omwenso ndi wapampando wachiwiri wa komiti imene ya task force ya COVID-19 kufotokoza ndithu zambiri zokhudza mmene tachitira maola 24 komanso atipasa chithunzithunzi cha mmene ntchito yogawa katemera amene wafika mdziko muno iyendere kuyambira chinayi mwa intumodzi tathokoza kunani pamenepo.